I scored out of 500 in my best 5 subjects. And मेरी जो percentage है वो है. Hey so people, how are you all? Welcome to Katie's Cosmos. In today's video, I am going to share with you my CBSE class 10th result. So yeah, without any further ado, let's get started. Okay, so as y'all can probably tell, I'm really happy today because I'm very satisfied and proud of myself for the kind of marks I got. So आज ना जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मैं पहले से इतना पैनिक हो गई थी क्योंकि एक तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था और मैं आधे घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठी रही अपनी बहन के साथ और वो रिज़ल्ट आ नहीं रहा था. And here she was telling me all the individual marks and this was me after hearing it. और यहाँ पे हम परसेंटेज निकालने का ट्राई कर रहे हैं. एक्चुअली वो ट्राई कर रही थी एंड शी मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक. इसकी वजह से 87.83 तो कर ले. Okay, so now I'll be telling you all my individual marks. Okay, so first of all, let's talk about English. I got the highest marks out of all 6 subjects in English, which I expected, and I got a 94 on 100, which is like good according to me. Even though I expected like 75 plus, I'm still quite satisfied with it. So next we have Hindi, and I scored like 90 on 100 in Hindi, which is pretty decent according to me, even though yeah I expected more in that too, but ठीक है, जितने आगे बहुत है. Okay, so next we have social science, and I got 90 on 100 in social science as well. And 90 is like, I did not expect 90. I expected a lot less because you know मेरे 4 MCQ गलत हो गए थे and मेरा एक 5 मार्क क्वेश्चन बहुत ही गलत हो गया था. It was about cropping patterns and I got so confused. You know, the simplest things confuse you so much in the exam. एंड उसमें सिर्फ वो जो रबी खरीफ जो क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं ना वो लिखने से. एंड आई वाज थिंकिंग इन माई माइंड कि लाइक क्रॉपिंग पैटर्न्स तो वो हो गए ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग. सो आई रोट दोज एंड दे वर कम्प्लीटली रॉन्ग ऑब्वियसली. So yeah, I was expecting like 85 above, but I got 90, so that's a really good thing. Okay, so talking about science, I got 81 on 100 in science, which is like the least I got from all the 6 subjects. Okay, so I got like 62 on 80 in the theory part, and मेरा 1 mark internal में भी cut हुआ है. I don't know what beef the teacher had with me, but okay, ठीक है, हो गया. So I would have gotten like 70 on 80 in the theory part if only I would have managed my time better, or I would have improved my writing speed, because मेरी लास्ट की 2 केस स्टडीज़ सीधी की सीधी छूट गई थी एंड वो दोनों मेरे को बहुत अच्छे से आती थी. एंड या उसकी वजह से लाइक वो रश हो जाता है ना लास्ट के टाइम पे, तो जो मैं कर रही थी वो मैं पूरा सही नहीं कर पा रही थी. ओके, सो कमिंग टू माई मैथ्स मार्क्स, आई गॉट 89 on 100. टू बी ऑनेस्ट मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था एंड एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आया था. इट वॉज जस्ट माई सिली मिस्टेक्स जिससे मेरे मार्क्स कटे. एंड टू बी ऑनेस्ट
मैं जब घर आई थी ना एग्ज़ाम देके, आई वॉज लाइक रियली रियली हैप्पी कि भाई मेरा तो इतना अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, मेरे तो आ जाएंगे आराम से 75+. And bro, you know what happened? And I was like discussing the question paper with my sister, and then I was just like reviewing all the 3 mark questions कि ये मेरा सही है and ये मैंने ऐसे ऐसे attempt किया, and then I saw a question, trigonometry का question, and I was like ये भी था. And then there was another 2 mark question again from trigonometry, and I spent 10 minutes thinking on how to solve that question. And you know what? I solved the same question under 5 minutes at my house. So back to the original topic. Talking about IT, I got 93 on 100 in IT, and not gonna lie, I was skeptical about this subject because I hate IT. मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा था. I studied in the last 2 days, मतलब जितना हुआ उतना कर लिया बस. And 93 is like really really good according to that. So yeah. Okay, so now for the total, I scored 456 out of 500 in my best 5 subjects, and मेरी जो percentage है वो है 91.2. And yeah, I am very grateful for it and I'm very proud of myself for it. So yeah guys, that was it for today's video. If you liked it, please hit the like button, subscribe to my channel, share this video with your friends and family, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.